హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు షో టైమ్. పోష్ పోరి అనే వెబ్ సిరీస్తో అందరినీ అట్రాక్ట్ చేసి ఇప్పుడు అమీ తుమి అనే మూవీతో డెబ్యూ యాక్ట్రెస్గా మన ముందుకు వచ్చేసిన హీరోయిన్ అదితి. ఆ సందర్భంగా తనతో స్పెషల్ చిట్ చాట్. హాయ్ అదితి, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ వెరీ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గ్రేట్. సో ఎప్పుడు పాష్ పోరిలో ఉండే అదితి రోజు ఇంత బుట్ట బొమ్మలా రెడీ వచ్చింది. ఎనీ స్పెషల్ రీజన్ ఎందుకు అలా? మెయిన్లీ ఎందుకంటే అందరు నన్ను స్పెక్స్లో, సిరీస్లో అండ్ మూవీలో స్పెక్స్లో చూస్తున్నారు అండ్ విత్ దట్ కర్లీ హెయిర్ అండ్ ఆల్. సో కొంచెం చేంజ్ కోసం దట్ ఐ లుక్ డిఫరెంట్ ఆల్సో, స్పెక్స్ లేకుండా కూడా బాగుంటాను అని. ఓకే. సో అమీ తుమికి అసలు మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఈ ఆఫర్ మీకు ఎలా వచ్చింది? దట్స్ అ లాంగ్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ. చాలా ఇంటర్ కనెక్టెడ్. సో ఆబ్వియస్లీ పాష్ పోరీస్ వాళ్ళ వెబ్ సిరీస్ వాళ్ళ మోహన్ సార్ వాళ్ళ డాటర్ చూశారు వెబ్ సిరీస్. అండ్ చూసిన తర్వాత మోహన్ సార్ ఈ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ డాటర్కి చెప్పారు ఇలా మాయా అని క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే తను చెప్పింది, షీ సజెస్టెడ్ హిమ్ దట్ ఐ వుడ్ సూట్ ఫర్ ది రోల్. ఓకే. సో అంతకుముందు నేను మోహన్ సార్తో ఐ వర్క్డ్ విత్ హిమ్. జెంటిల్మెన్లో చాలా చిన్న రోల్, నేనైతే థామస్ పక్కన ఉంటాను. సో యా, అప్పుడు మోహన్ సార్ని కలిశాను. మళ్ళీ బర్నీ గారితో ఒక ప్లే చేస్తున్నాను, సినీబస్ మాసూరా అని, 1.5 years బ్యాక్. సో ఆ సెట్ జెంటిల్మెన్ సెట్స్లో ఆయన రావడం కోఇన్సిడెన్స్గా, అండ్ ఈ వెంట్ అండ్ టోల్డ్ టు మోహన్ సార్ దట్ షీఈ్ అ గుడ్ ఆర్టిస్ట్, జస్ట్ ఆడిషనర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్. సో 1 year తర్వాత వాళ్ళ డాటర్ మళ్ళీ నా గురించి గుర్తు చేసినందుకు నేను ఈ సినిమాలో ఉన్నాను. సో హౌ వాస్ ఇట్ వర్కింగ్ అండర్ హిస్ డైరెక్షన్? ఇట్స్ బీన్ అమేజింగ్ యాక్చువల్లీ. శ్రీని కానివ్వండి, ఈషా కానివ్వండి, ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు యూనో నీకు ఫస్ట్ ఫిలిమే మోహన్ సార్ లాంటి డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ బూన్, బికాజ్ నాట్ హోల్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ యునో హిమ్ ఆర్ ఐ మీన్ సార్ ఏంటంటే ఇఫ్ హీ వర్క్స్ విత్ one person ఇట్స్ లైక్ ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ ఫ్యామిలీ. సో మళ్ళీ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆయన టీమ్ మొత్తం ఒక ఫ్యామిలీ లాగా, లైక్ పాస్ట్ 8 films హీ హ్యాస్ బీన్ వర్కింగ్ విత్ ద సేమ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ యునో. సో నాకు చాలా కొత్తగా ఉండింది, ప్లస్ చాలా భయంగా ఉండింది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత. నేను విల్ ఐ ఫిట్ ఇన్ టు దేర్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్, బట్ ఇట్స్ బీన్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి అలవాటయ్యారా ఏమన్నా, మరి ఇంకా ఏమైనా భయం మీలో ఉందా? భయం అంటే నాకు చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి యాక్ట్రెస్ అవ్వాలని. సో ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ యునో ఐ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్రెస్. అండ్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు గోడలతో ఇంటర్వ్యూలు అవన్నీ. సో ఐ టు డూ దట్. బట్ మోహన్ సార్ ఐ మీన్ ఆ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకో నాకు ఇట్ ఫీల్స్ అన్రియల్ యునో. సడన్గా యువర్ డ్రీమ్ ఈస్ కమింగ్ ట్రూ అండ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు రియాక్ట్. సో దట్ వాజ్ సంథింగ్ న్యూ. ఆ భయం ఉండింది నాకు. సో మరి ఇప్పుడు ఈ యాక్టింగ్లో చూసినా కూడా యూ హ్యావ్ దట్ ఆల్ షార్ట్ పంచ్ డైలాగ్స్ ఆ మూవీలో. ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడితే ఏ అదా ఏంటి నువ్వు అన్నట్టు ఉన్న డైలాగ్స్ కూడా. సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ డైలాగ్స్ కానీ ఆ మూవీలో యాక్ట్ చేయడం? సో ఫస్ట్ నేను సార్ ఆబ్వియస్లీ ఆడిషన్ తీసుకున్నారు. తర్వాత స్క్రిప్ట్ చెప్పినప్పుడు, నరేట్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ ది క్యారెక్టర్. బికాజ్ అంటే yes, of course it's like a hyper girl, but it's a different kind of... Look naughty too. But you know, it's different kind of hyper. You can't say కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. లైక్ షీస్ క్రాంకీ. చాలా కాంట్రడిక్షన్ ఉంటుంది క్యారెక్టర్లో. లైక్ షీ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ బట్ షీల్ డూ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ టు దట్. షీ సేస్ సంథింగ్ అండ్ షీల్ డూ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ టు దట్ బికాస్ ఆఫ్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్. సో వీ కెన్ సే షీస్ లైక్ అ వాకింగ్ ఐరనీ. కొంచెం కాంట్రడిక్షన్ ఉంటుంది ఒకే క్యారెక్టర్లో. సో సార్ నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు నేను చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను. సో ఐ హావ్ టు టేక్ నోట్స్. సార్ మీరు చెప్పండి ఏంటి, దెన్ ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ ఐ హ్యావ్ టు బిహేవ్. అండ్ సార్ డైరెక్షన్లో ఏంటంటే మాకు వర్క్ షాప్స్ ఉంటాయి. సో 1 month వీ యూస్ టు సెట్ అండ్ వీ యూస్ టు రిహర్స్ అవర్ డైలాగ్స్. సో అందరు కూర్చొని వీ యూస్ టు డూ అవర్ లైన్స్. సో ఇట్ బికేమ్ ఈజీ ఫర్ అస్ బికాజ్ ఇంప్రొవైజ్ కూడా చేయగలుగుతాం ఇఫ్ యూ నో ద డైలాగ్స్ థరోలీ. ఈ కొంచెం నీళ్ళలో ఉన్న ఈ డెబ్యూ మూవీయే మీరు తనికల బర్ని గారితో యాక్ట్ చేశారు. సో డిడ్ యూ లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హిమ్? హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్? What I learned from all of these people is that you have to stay down to earth, like whatever it is. Like they have struggled so much in life. Like Mohan sir kanivandi, he did Grahanam first, then he did Astachemma. And Srini kanivandi, Astachemma tarvata he had one struggle period. Then he Sesh kanivandi, he did so many character roles and now he's a director.
అండ్ వెన్నెల కిషోర్ కానివ్వండి, ఈ ఆబ్వియస్లీ వెన్నెల కిషోర్ వెన్నెల మూవీ నుంచి వచ్చింది, బట్ దెన్ దే హ్యాడ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్. సో ఐ ఫీల్ more than anything else you have to stay grounded and you have to remember your roots. That's what I learned from these people. మీకు అసలు యాక్టింగ్ ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది వెబ్ సిరీస్లో కూడా చేయాలి అని? So I was అందరు ఎవరు నమ్మట్లేదు నేను చెప్తే యాక్చువల్లీ, బట్ ఐ వాజ్ 3 years old when I decided I want to be an actress. Nobody is believing this. అందరు ఏ చాక్లెట్ తినాలో తెలియదు 3 years అప్పుడు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు. కొంతమంది అంటే డాన్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలంటే 3 years అప్పుడు ఏదో హ్యాండ్స్ మూమెంట్ ఇచ్చింది, సో అలా. But I feel that came from my dad actually, because he talks about movies all the time. Like he's a fan of those old Hindi. He's from Mumbai. So he's all that old Hindi films and all that. Okay. So I'm from Hyderabad. So 3 years ఉన్నప్పుడే he took me to this children's theatre workshop and all. So Vaishali Beast అని ఒకరు ఉంటారు. She's still doing that. So when I went there, obviously I was 3 years. I didn't understand anything first of all. But even she told she's too young. Like 3 years we can't train her. But somewhere it triggered me that, you know, for me acting was like, you know, power. Like you can influence people. Like you can pretend to be someone else, but other people would want to be you. You know, మనం చూస్తే అవును నేను సమాంత అవ్వాలనుకుంటున్నాను, తమన్నా అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని అనుకుంటాం. So it's like, but they're pretending to be a girl next door. So it's like a voice that my opinion also matters now if you're taking my interview, because people want to see, because they know me and my opinion matters. That was the most, you know, what attracted me to act. అలా అంటున్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో తెలుగు హీరోయిన్స్ని ఆడవాళ్ళని కానీ ఎక్కువగా రానివ్వట్లేదు అనే టాక్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. So what do you think about that talk? Your opinion on that? I feel ఒక డికేడ్ మొత్తం ఒక ట్రెండ్ లాగా సెట్ అయిపోయింది. అందరు నార్త్ ఇండియన్స్ వచ్చి, నాట్ దట్ ఇట్స్ రాంగ్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ వెన్ కంటిన్యూస్గా ఒకటి అవుతున్నప్పుడు అది ఒక ఫార్ములా లాగా బిల్డప్ అవుతుంది. ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ వాట్ యూ సో గాసిప్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అని కాదు, బట్ గర్ల్స్ డింట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ మీట్ in the roles. So I feel Shekhar Kamala garu kaanivanni, now Tarun Bhaskar or Mohan sir, in their movies girls actually have some role, you know. Okay. So that's what I feel, maybe that's the reason. That's it. Then other directors, your opinion on them? I really like Krish, Krish garu. I like the new generation who is coming up, like Ghazi kaanivanni, Sankalp Reddy, Sudhir Verma kaanivanni. So I guess they are more open to you know, like Telugu girls, because they don't really care about taboos and all. So I guess they are more open to this Telugu girl thing. Okay, you were also a NIF student. Yeah. So did that help, that fashion sense in your movies or the short films and the web series you choose? Yeah, it definitely helped my web series, because all my I mean whatever I wear, నేనే నార్మల్ కాలేజ్లో వేసుకుంటాను అదే వెబ్ సిరీస్లో వేసుకున్నాను. మూవీస్కి వచ్చేసి ఏంటంటే ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్ విందా గారు, హీ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ది కలర్ ప్యాలెట్. లైక్ ఒక పర్సన్కి ఒక కలర్ ప్యాలెట్, బికాస్ మూవీ మొత్తం చూస్తే మీకు it has nice cooler tone and all. So he made sure that each person వాళ్ళ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు కలర్స్ ఉండాలి. అండ్ మోహన్ సార్ ప్రతిసారి ట్రయల్స్కి వస్తారు. Yes, of course I went with the costumer for the shopping, because I wanted to look thin. So I'm like, I'm gonna look thin, మీ కలర్స్ మీ స్టైల్ మీ ఇష్టం, కానీ నేను మాత్రం పక్కగా అనిపించాలి. Okay. You struggle anything, diet, gym ఏదైనా? No, because I don't. వెబ్ సిరీస్ లో అంటే బిందాస్ మనదే మన రూల్. ఇక్కడ అలా ఉండదు కదా, డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్ ప్రకారం వెళ్ళాలి, స్టోరీ వైజ్ వెళ్ళాలి. Yeah, I usually don't diet, but then more than dieting I feel my dad has always made me eat healthy food, like chinnappu nunchi, like from LKG you don't believe, my breakfast is 2 bananas, 1 boiled egg, cucumber, carrot and 1 glass of milk. Enough. That's my breakfast, like till now. He doesn't allow me like to step out of the house if I don't have those. Okay. So
ఇన్ అ వే డైటింగ్ అని ఏం లేదు, బట్ ఇప్పుడు డైటింగ్ అంటున్నారు ఎందుకంటే వీఆర్ యూస్ టు జంక్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్. బట్ because that's healthy what it is. యా దట్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వెబ్ సిరీస్లో కొంచెం లావుగున్న ఇప్పుడు చాలా బక్కగా అయిపోయావు ఇది అదే. మేబీ ఐ డాన్స్, సో maybe because of that you feel the difference. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వెబ్ సిరీస్లో అంటే టైమింగ్స్ అవి మీ ఇష్టం అలా ఉంటుంది, అండ్ యూట్యూబ్లో అది అప్లోడ్ అయ్యే వరకు. కానీ మూవీ అంటే ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్, సో యూ హ్యావ్ ఎనీ టెన్షన్ రిలీజ్ అయ్యాక ఎలా ఉంటుంది ఆ హైప్ ఏదైనా మైండ్లో? yes I'm very tense. అస్సలు నాకు నిద్ర పట్టట్లేదు. అస్సలు నిద్ర పట్టట్లేదు. లైక్ I'm awake till 4 a.m. in the morning, like, you know, thinking what my, because this has been my dream. Like, I left college for this movie. So it feels like inta risk తీసుకున్నప్పుడు, you know, somewhere it should work ani oka hope. It will, because, you know, a 2 hours comedy film, and we have Srini garu, we have Sesh, we have Venala Kishore, we have Barni garu, and full on laugh. You will be laughing throughout the film. So definitely I have full confidence on this film. So how was it working with Avsral Srinivas garu? So Srini, it's like I was always scared of him. Why, I'll tell. Srini vachinappude, I don't know, it's just his aura around him, I guess. Like, oka knowledgeable person వస్తున్నట్టు నాకు ఎప్పుడు అలానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది, because he talks too much of sense. I mean, అర్థమే కాదు. And he's very, his sense of humor is something you can, what do you say, చాలా విట్టి ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్ హిస్ జోక్స్. కొంచెం ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచి, ఓ దట్స్ ద పాయింట్ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ డే మై షూట్ వాజ్ విత్ ఈషాతో ఇట్ వాజ్ రియలీ ఈజీ, ఇట్ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ వర్క్షాప్స్ అన్ని ఈషాతో అయ్యాయి. బట్ శ్రీనితో వచ్చేసి వర్క్షాప్స్ అయినా కూడా ఐ హ్యాడ్ దిస్, యునో, ఐ వాజ్ రియలీ స్కేర్డ్, బికాస్ he's also a director, and I have to get it right. I cannot take too many takes. In spite of that, I took takes because it was Srini that day. I was like, I was so intimidated by the whole thing. So yeah. So how was it working with Sesh? Sesh to చాలా తక్కువ సీన్స్ ఉన్నాయి, but he's a very 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 happy person. Bindas. Yeah, I mean క్షణంలో కానివ్వండి, పంజాలో కానివ్వండి, ఎక్కడ చూసినా చాలా సీరియస్ రోల్స్ చేశారు. కానీ బయట వెన్ ఐ సా హిమ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్, he wore this cargo pants and, you know, full cool dude laga vachi, he was laughing. I mean, he was smiling, he had this bright smile, vibes, positive vibes. Sesh, so it's just, you know, it's nice to be around him. So any weird thing that had happened in the set? Weird? Yeah, ఏదైనా చేయలేకపోయి అలా జరిగిందా? చేయలేకపోయే, ఓన్లీ శ్రీని సీన్ ఐ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్. యా, నథింగ్ ఎల్స్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ద బెస్ట్ మెమరీ ఇన్ ద సెట్? బెస్ట్ మెమరీ, ఓకే, నేను పాపాపి సుశీల అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్ దట్ వెబ్ సిరీస్ వీ హ్యాడ్ దిస్, ఆబ్వియస్లీ విల్ హ్యావ్ ప్రమోషన్స్ అండ్ ఆల్. అట్ దట్ టైమ్ ఐ శ్రీనివాస్ అవసరాల గారిది ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నాను. అండ్ ఆబ్వియస్లీ జెంటిల్మెన్లో చేశాను, బన్నీ గారితో ప్లే చేస్తున్నాను. అండ్ మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ శేష్ ఫ్యాన్. Like, who is not? I am 20, so my friends are also 20. They're like, you know, oh my god, Sesh is so nice and all. So every time they were like, eppudu act chestavu Sesh to. I'm like, I don't know when I'll get that opportunity. But the last day of the shoot, I realized that, you know, actually it's happening, like, you know, destiny. So I feel like, oh, it's really happening. That's the most memorable thing for and me. The person who encouraged you the most in this field? My parents. I mean, after I told you that my dad took me to that children's theatre workshop. That didn't happen. He also, I mean, dad ki eppudu nenu oka classical dancer avalanu undindi, like to be like Shobha Naidu garu. You look also like that today. Yeah, but second class lo he joined me to Kuchipudi dance class, and akkada I learned for 10 years. So అక్కడ కూడా అందరూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా బాగా పెడతావు, సావిత్రి లాగా పెడతావు, ఇది అది అనేసరికి నేను హీరోయిన్ అని అనుకునేదాన్ని. సో ఐ ఫీల్ ఎవ్రీబడి వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ సో ఫర్ మీ టు బీ అన్ యాక్ట్రెస్. ఓకే,
So how is it working with Indraganti sir? He's a true gentleman. Okay, any best quality you have found in him? He understands women very well. Okay. He understands women very well. This is like very important because not every guy understands women, you know. మీరు అంతకుముందు ఆ తర్వాత చూసినా కూడా ఐ మీన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ సో సెన్సిటివ్, లైక్ ఎక్కడ వల్గారిటీ కనిపించకుండా, ఎక్కడ సెక్సిస్ట్ కమెంట్స్ లేకుండా, యునో క్యారింగ్ సచ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ గ్రహణం చూసినా కూడా I feel it just understands women, and that's most important because for the films that I have been brought up, I mean, నేను పుట్టినప్పుడు it was all commercial. Only few directors who gave importance to women. I guess is a great director, and yeah, he just understands women. Okay, any actors you take as an inspiration? I have always loved Savitri Garu. And more than actress, I would say Sagra Sangamam, Swarna Kamalam, Shankarabharanam, Anand. These have been my driving force to be an actress. And actress kakunda, if female, I mean, if you ask me who is your inspiration, Coco Chanel is my inspiration, and Frida Kahlo, the painter. Yeah. Those people are like, you know. And ఎవరైనా యాక్టర్స్తో వర్క్ చేయాలని ఉందా, పర్టికులర్ యాక్టర్స్? నాకు ఎప్పుడు విశ్వనాథ్ గారి డైరెక్షన్లో చేయాలని ఉండింది. బట్ క్లాసిక్, యా, I relate to those movies so much because Swarna Kamalam, I always hated dance. Like Kuchipudilo వేసినప్పుడు, Daddy, why are you doing this to me? And I used to cry daily that I'll not attend. But yeah. Okay. Any other inspirations you have in your life? Any other inspiration? Fashion, definitely. That is why you have joined in NIF. Yeah, because fashion, everything is interlinked, you know. Like, I like dressing up, I like acting, I like dancing, I like to put makeup. So everything is like a showbiz. So yeah, fashion has been my inspiration. ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ వెబ్ సిరీస్ ఏమైనా చేయాలనుకుంటున్నారా? After Posh Poris, many people have come, like approach ayaru, like web series cheyal. But the thing is, even web series, they wanted to do it like movies. Then what's the point? I mean, why I personally like Posh Poris is that ma first episode చూస్తే మా ముగ్గురికి ఇంట్రడక్షన్ ఉండదు. Like ఇలా అమ్మాయిల మీద ఫ్రీజ్ చేసి షీఈ్ దిస్, షీఈ్ దాట్. It's nothing like that. It's like a sitcom. It just runs. So I didn't see any capacity in any other web series. The one which I liked in recent times is Geeta Subramaniam. I guess it has a clean, nice plot which is going on. But other web series, it's same. I mean, if you want to do what movies are doing, why do you want to do it? So you want to be full-fledged in feature films? Nothing like that. But web series, if I really get something exciting, then I will definitely do it. And any message you, yeah. Because web series, I feel you can be more censor undadu. So more than anything else, you can be free, and yeah, you can. And the market is different. It's, you know, more like youngsters. You can do my age stuff, not like, you know, not think about age stuff. Yeah, our age stuff. Yeah. Any message you have carried in this film in your role? So yeah, as I told you, usually కొన్ని ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ అలా ఉంటాయి, యూనో, చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్. ఐ మీన్ టెన్షన్ పడిపోయి నాకు ఈ సంబంధం లేదు, నేను పారిపోతాను ఎక్కడికైనా, ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యాక వస్తాను అని. సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆల్ రైట్. నీకు అనుకూలంగానే అవుతుంది. సో దట్స్ ద మెసేజ్. జస్ట్ స్టే కామ్, థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్. As there are two female leads in this film, yours and Isha's, yeah, మీ క్యారెక్టర్తో మీరు సాటిస్ఫైడా లేదా అరే ఇషాద్ వస్తే బాగుండు అని అనుకున్నారా? I was very satisfied with Maya's character, but నేను తెలంగాణ అమ్మాయినే, సో ఈషా కూడా తెలంగాణ డైలెక్ట్ మాట్లాడుతుంది కదా. సో సమ్వేర్ వెన్ యూ నో యువర్ లాంగ్వేజ్ వెల్, ఇట్ యాడ్స్ టు ద క్యారెక్టర్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ వాచ్ పాష్ పోరీస్, నా తెలంగాణ స్లాంగ్లో ఉంటుంది. ఐ గెస్ దానివల్లనే ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వగలిగారు ఆ క్యారెక్టర్తో.
when you're true to, you know, the character. Not that I wasn't true to Maya, but yeah, Isha's role was something I would really want to play. I really wanted to play her role. Did you ask the director, అరే నాకెందుకు ఆ రోల్ ఇవ్వలేదు? అసలు ఈ అవకాశం రావడమే చాలా ఎక్కువ. హీరో ఆ రోల్ కాదు నేను తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పా. లాల్. Okay, so any future plans you have now in your plate? Yeah, so I mean it's too early, but there's another film that's gonna come up, but all newcomers. Anything you want to say about that films? It's gonna be a really new genre to Telugu thing, new director. I'm really excited for that. That's I guess it might, you know, change. I mean it might ante oka pelli chupullaga oka anand laga it might open that genre to Telugu industry. Wow. Is what I'm Awesome. thinking. Awesome.